Доброго времени суток, дорогие наши участники марафона, дорогие зрители онлайн и все, кто будет смотреть нас в записи. Мы продолжаем наши удивительные встречи с учениками Шриле Прабхупады. Dear participants of our marathon, dear visitors and guests of our marathon, and those who are going to watch our broadcast later on, we welcome you on our meeting with the disciples of Шриле Прабхупады. И сегодня у нас в гостях Хари Шаури Прабху, это настоящая легенда, ученик Шриле Прабхупады. Он получил посвящение в 1972 году в Сиднее, Австралия. And today we have a legendary personality with us, a disciple of Шриле Prabhupada, who was initiated back in 1972 in Sydney. И с 1975 года он служил во Вриндаване распорядителем храма Кришна Баларам Мандира. And starting from 1975, he was in charge of Vrindavan temple. И там, во Вриндаване, в течение 16 месяцев он был личным слугой Шрилы Прабхупады. And back in Vrindavan, he was serving as a personal servant of Шрила Prabhupada for over 16 months. И в 1977 году Прабхупада назначил его главой управляющего комитета по Австралии, Новой Зеландии и Индонезии. And in 1977, Шрила Prabhupada appointed him as the chief of the management committee for Australia, New Zealand and Indonesia. Это служение он нес в течение 17 лет. И за это время основано более 17 храмов, в том числе 4 фермы, несколько школ и вегетарианских ресторанов. And he's been serving in this position, having this duty for 17 years, and he's set up 17 temples, including 4 farming communities, 2 schools, several restaurants. И в 1990 году, в течение года, он был издателем журнала Back to Godhead. Это тот журнал, который основал Шрила Прабхупада. And in 1990, he worked as a publisher for Back to Godhead magazine, the magazine which was initiated by Шрила Прабхупада himself. И уже в 1996 году вместе с супругой и дочерью они переехали в Майпур, святое место, где Хари Шаури Прабху служил в развитии экспозиции ведического планетариума. And in 1996, together with his wife and daughter, Хари Шаури Прабху moved to Mayapur, where he served as a member of the Exhibit Development Committee for Mayapur Temple. И также в 1986 году Хари Шаури Прабху начал работу по изданию многотомного описания жизни Шрилы Прабхупады за то время, когда он был его личным слугой и путешествовал вместе с ним. Это трансцендентный дневник. And starting from 1986, he began the work of he began writing his diaries that he kept while traveling with Шрила Prabhupada into a multi-volume set entitled Transcendental Diary. И на сегодняшний день издано уже 5 томов, и сейчас Хари Шаури Прабху работает над изданием последних 2 томов этого произведения «Трансцендентный дневник». 5 volumes of this Transcendental Diary have been published so far, and another 2 volumes are still ahead. И это произведение очень любят преданные, и огромная благодарность вам, Хари Шаури Прабху, что вы сегодня с нами. Мы рады вас приветствовать, и спасибо вам большое за то, что вы передаете эту историю о Шриле Прабхупаде. And we are very grateful. We are very thankful for being with us today, Хари Шаури Прабху, and we eagerly welcome you. And thank you so much for transferring this message and this story of Шрила Прабхупады. И я бы хотела передать слово матушке Мондакини, чтобы она представила своего дорогого духовного брата.
Now I would like to pass the floor further to Mataji Moндакини, who will introduce her beloved godly brother. Yeah. First, greetings to all the listeners, to all the runners of the marathons who are with us online and who will come later on. Прежде всего, мои приветствия всем слушателям и всем участникам нашего марафона, которые сейчас нас слушают и которые присоединятся к нам позже. We just pray that you remain in good health. Я надеюсь, что вы находитесь, пребываете в хорошем здравии. And today we are so happy to welcome our dear Хари Шаури Прабхупаде. И сегодня мы так счастливы приветствовать нашего дорогого Хари Шаури Прабхупаде. It's impossible to see Хари Шаури Прабхупаде without thinking of Шриле Прабхупаде. Невозможно разделить эти две личности, Хари Шаури Прабху и Шрила Прабхупады. Like a few of Шрила Prabhupade disciples who came online with us, like Shruti Kirti Prabhu, Shyamasundar Prabhu, Хари Шаури Прабху has spent some very, very intimate moments with Шрила Прабхупады. Так же, как и другие участники и ученики Шрилы Прабхупады, которые участвовали в наших встречах, такие как Шрути Кирти Прабху, Шьяма-Сундара Прабху, Хари Шаури Прабху также разделял очень сокровенные моменты. And Valmiki Prabhu, who was with us online a few moments ago, said that all these disciples of Srila Prabhupada, they are like Surabhi cows. И Вальмики Прабху, который был сейчас вот буквально с нами несколько мгновений назад, он сказал о том, что все ученики Шрилы Прабхупады подобны коровам Сурабхи. And that all of us, we just beg them to give us very generously lots of milk. И мы просто молим у этих коров Сураб, чтобы они щедро поделились своим молоком. And that milk will be the nectar of Srila Prabhupada pastimes and teachings. Потому что это молоко, это нектар, который исходит из лил, деяний и учения, трудов Шрилы Прабхупады. That nectar for which we are always anxious. Тот нектар, которого мы все жаждем. So, my dear Хари Шаури Прабху, now we are going to dive into that nectar. And when it comes near the end, I'm sure we will have a lot of questions to ask you. И, дорогой Хари Шаури Прабху, мы сейчас погружаемся в нектар, в этот нектар, и к концу нашей беседы вас будет ждать шквал вопросов. Thank you very much. Спасибо большое. So, shall I begin? Я начну? All right, I was just saying, I somehow or another had the good fortune to travel with Prabhupada for nearly a year and a half. Я только вот недавно говорила о том, что каким-то образом мне выпала вот эта удача путешествовать, находиться рядом со Шрилой Прабхупадой практически 1,5 года. From late November 1975 up until March of 1977. С конца ноября 1975 года до марта 1977. And then another shorter period for the month of October 1977, which was when we took Prabhupada back to Vrindavan, and he spent his last 6 weeks with us there in Vrindavan. И затем также провел с ним короткий период времени в октябре 1977 года, когда мы отвезли Шрилу Прабхупаду обратно во Вриндаван, где проходили его последние на этой земле 6 недель. So when I decided to, I guess it was me, when I left Prabhupada's personal party, that was at March of 1977, then Prabhupada sent me back to Australia.
Когда я решил отойти от близкого окружения, от непосредственных близких слуг, личных слуг Шрилы Прабхупады, это было в марте 1977 года. So Tamal Krishna Maharaj was just joining Prabhupada's party as his full-time secretary. И Шрила Прабхупада отправил меня тогда в Австралию обратно, а Тамал Кришна Махарадж как раз-таки заступил вот этот на пост личного слуги Шрилы Прабхупады. So during the period that I traveled with Prabhupada, I was keeping a regular daily diary. И пока я путешествовал со Шрилой Прабхупадой, я все время вел свои дневники. Handwritten, not on the typewriter. Вручную. Did you get that bit? Yes, вручную. Yes. Я писал вручную, не печатал. Right. So on the day that I left the party was actually, we were here in Mayapur. И когда я отошел от близких, от непосредственных слуг Шрилы Прабхупады, мы были в Майяпуре здесь. And I had a very strong realization that Tamal Krishna Maharaj or somebody should keep up the writing of the diary that I had been keeping. И в этот момент мне пришло очень такое глубокое осознание о том, что Тамал Кришна Махарадж или кто-то еще должен обязательно продолжать вести дневники. Yeah. He had, let's see, he came on in at the end of February. I left 2 weeks later in mid-March, 13th. So it struck me that if I'm not here keeping these notes, diary, every day, then who will do it? И они заступили на это служение в феврале 1977 года, а я отошел от этого служения в середине марта, где-то 13 числа 1977 года. И я подумала, что если я не буду вести эти записи, то кто этим займется? When I first started keeping the diary, I was thinking, this is just for my private use. In 10 or 20 years' time, I'll be able to look back at the few days that I was with Prabhupada. If I have something written down, then I'll be able to remember those occasions. Вначале, когда я только начал вести эти дневники, я думал, что они будут исключительно для моего личного пользования, что когда-нибудь через лет 20 я смогу перелистать эти страницы и вспомнить то, что происходило. So I had never written anything in my whole life. А до этого я вообще никогда ничего не писал. Yeah, so it wasn't like, say like somebody like Satsvarup Goswami, that's what he does, he's a writer. That's all he does day and night is write things. Я не из такого числа, как, например, Сатсварупа Госвами, который пишет, который является писателем, день и ночь пишет, это его занятие. Later on he wrote the Prabhupada Leela Lamrita, which I think is a brilliant book. Позже он написал труд Прабхупада Лиламрита, который является шедевром. But anyway, my point is that initially I was keeping the diary for myself, just so that I would, keep fresh in my mind whatever had happened whilst I was with Prabhupada. То есть, к чему я веду? К тому, что изначально я эти дневники вел исключительно для себя, просто для того, чтобы все эти воспоминания были свежи в моей памяти. So after traveling with Prabhupada for a few months, I started to realize this writing is not just for me. И пропутешествовав со Шрилой Прабхупадой несколько месяцев, я уже понял и осознал, что эти записи будут предназначаться не только исключительно для меня. Yeah, what I was actually doing was it would be regarded as a historical document. Я уже понимал, что это будет записано затем в качестве исторического документа.
So I got a little more serious about keeping the notes. Поэтому я стал более серьезным, когда вел эти записи. And then in March of 77, when I was leaving the party, then I realized, there are so many things that happened or happens in Prabhupada's, private quarters, exchanges that he had with his secretaries and servants, as well as, what was happening in the ever-growing ISKCON world. И в марте 1977 года, когда я отошел от числа личных слуг, я понял, что столько всего за эти годы произошло и в личном окружении Шрилы Прабхупады, в отношениях Шрилы Прабхупады с его личными слугами, секретарями, так и в более глобальном масштабе вообще в обществе в целом, в ISKCON. Yeah, it wasn't possible to keep recording everything. Конечно, было невозможно записать абсолютно все. Yeah, so, many times something would happen, you would discuss it with Prabhupada or do something, and that was not recorded down. Порой что-то происходило, например, велись какие-то беседы со Шрилой Прабхупадой, которые не записывались. So I realized now I'm leaving, who will keep, recording all these things, right? Who would keep the diary going? И я тогда подумал, вот сейчас я уйду, кто же будет продолжать вести эти записи? So I went to see Tamal Krishna Maharaj. I told him, Maharaj, I've been keeping this diary for the last nearly 16 months. And now I'm leaving. So I really think that you should make it part of your duties as a secretary to keep the diary going. И тогда я пошел к Тамал Кришна Махараджи и сказал ему о том, что показал свои книги, сказал, что это те записи, которые я вел практически вот 16 последних месяцев. И теперь я считаю, что это должно быть твоей обязанностью как секретаря, личного секретаря Шрилы Прабхупады продолжить это делать. So initially he was reluctant. Первая его реакция это было нежелание вести их. Because Prabhupada had been very sick. Tamal was organizing all of his schedules, traveling and, making sure the proper facilities were in the places that they went to. Потому что Шрила Прабхупада физически был слаб, а Тамал Кришна Махарадж был ответственным лицом, который отвечал за график, за распорядок дня, за все переезды, путешествия и за все благоустройство Шрилы Прабхупады. So I told Tamal, I said, Maharaj, you have to do this. Но я сказал Махараджу, Махарадж, ты должен это сделать. Because if you don't keep the notes, there'll be so many things that will happen, and if you don't write them down, it'll just be lost. Потому что если ты этого не будешь делать, то столько всего произойдет за этот период времени, и мы это потеряем достояние. So he was reluctant, but he said, all right, well, maybe. Он неохотно, но сказал, возможно, может быть. But he wouldn't definitely commit himself to it. Но он не взял на себя это прямо как обязательство. Yeah. So a month later, Prabhupada was in Bombay. Месяц спустя Шрила Прабхупада был в Бомбее. And if you've seen Tamal Krishna Maharaj's diary, TKG's diary, you will see that it begins around about mid-April 77. Если вы посмотрите на дневники Тамала Кришна Махараджа, то вы увидите, что они начинают повествование с середины апреля 1977 года. Yeah. So fortunately, he kept doing his diary up until Prabhupada's disappearance. И, к счастью, он продолжал вести эти записи вплоть до ухода Шрилы Прабхупады. So with his diary and my diary combined, we have at least the last 2 years of Prabhupada's stay with us was nicely recorded.
То есть, если совместить мой дневник и дневник Тамала Кришна Махараджа, то мы получим достаточно комплексную картину того, что происходило во время Шрилы Прабхупады последние 2 года. So, in 1978, a few months after Prabhupada's disappearance, В 1978 году, несколько месяцев спустя после ухода Шрилы Прабхупады, Tamal and myself, we were in Vrindavan. Тамал и я были во Вриндаване, And we were just talking, and he suddenly asked me, "What are you going to do with your diary?" и Тамал и я беседовали, и Тамал спросил меня, что ты собираешься делать со своими дневниками? So I said, "I'm going to publish it." И я сказал, я публикую их. So he said, "No, why?" И он сказал, зачем? So I said, "Because I don't think that it should be just the private property of a few servants and secretaries, you know, all the things that Prabhupada is doing and saying. So if we don't actually, I mean, we experienced it, but for the rest of the devotees, you know, they didn't know very much about, you know, what Prabhupada was doing and saying, etc., in private." Я ответил, что я не считаю, что эти записи должны быть частной собственностью и достоянием небольшого числа слуг, секретарей, личных секретарей Шрилы Прабхупады, того, что вот эти записи о том, что говорил, что делал Шрила Прабхупада, это наш личный опыт, но в целом преданным об этом неизвестно, что, например, в частном порядке Шрила Прабхупада говорил и делал. Yeah, so I told him, I want to give the same experience that we've had as Prabhupada's personal entourage and share that with as many devotees as possible. After all, he's their guru as much as he is ours. So that way then I try to convince Tamal Krishna Maharaj that you have to publish. Потому что я сказал, что тот же опыт, который мы испытали, будучи очень близким окружением Шрилы Прабхупады, мы этот опыт должны передать и другим преданным максимально, насколько это возможно. Потому что в той же степени, в какой степени он наш гуру, в той же степени он и их гуру. Таким образом, я пытался убедить его, чтобы он опубликовал свои дневники. So he conceded the point. Он принял это во внимание. But at the same time, he said, "All right," because he was concerned there were some entries that were a little private. They might embarrass the person, you know, that was being talked about in that particular section of the diary. So that was why he was reluctant to publish it, because it might, you know, expose a few private things as well. Он сказал окей, но одновременно с этим он переживал, потому что в некоторых записях его дневника были какие-то вещи, которые касались каких-то личностей, они могли быть достаточно неудобными для кого-то, чтобы вот так вот раскрывать публично. So I told him, you can get a good editor, any sensitive stuff you can just leave out, but all the rest of the stuff, you should share it with the devotees as much as possible. Я предложил ему удалить эти вещи или убрать эти вещи из публикуемого дневника, а все остальное опубликовать, насколько это возможно. And so he agreed. И он согласился. But he laughed. He said, I'm not going to publish my diary until you finish publishing yours. И тем не менее он оговорился. Он сказал, что я не буду публиковать свои дневники до тех пор, пока ты не закончишь публикацию своих. Fortunately, he published his diary, 97 or 1998. He published his diary. I had 5 volumes of mine already published, but you know, I kind of ran out of steam for a while. But I'm always grateful that he didn't wait for me, because of course
we would never have seen his diary otherwise. К счастью, он опубликовал свой дневник в 97-98 году, тогда как на сегодняшний день я опубликовал 5 томов, и еще ожидается публикации в следующем. То есть я ему очень благодарен за то, что он не ждал, иначе цена, если бы он ждал, то цена этому была бы очень дорогая, мы бы еще не увидели его дневника. So anyway, many years later, в любом случае, как бы то ни было, много лет спустя, I was living in London. Я жил в Лондоне. And I had a lot of time on my hands. И тогда у меня в распоряжении было много времени. Yeah, I'd had, let's see, this was 10 years. I'd had my diary just sitting there, and I never did anything with it. Did you get that? Now the screen's frozen. Yeah, we have another translator online, I think. No, not. Can you hear me now? Eleanor. Yes, the screen. Okay, so around about 1985 anyway, it was about 10 years after the original diary was written. Then I thought, I haven't done anything for 10 years. It could be another 10 years or another 10 years, before anything actually gets presented to the devotees. So it was at that point I decided, all right, now or never. So I began transforming my original diary into what became known as the Transcendental Diary. В 95 году, 10 лет спустя, после того, как я начал работать над изначальными своими дневниками, я понял, что уже 10 лет, как я пишу эти дневники, но нет ничего фактически на руках. Я могу так просидеть еще 10 лет, а потом еще 10 лет, ничего не будет. И тогда я решил, что что-то мне нужно презентовать, что-то нужно представить преданным. И сейчас или никогда. И вот тогда как раз начался процесс трансформации этих записей в тот самый труд, в тот самый дневник, который сейчас известен под названием «Трансцендентный дневник». Yeah, so I started collecting all the materials. Я начал работу над сбором всех материалов. Because the main part of it, of course, was my handwritten diary. Потому что основная сложность в том, что эти все дневники были написаны вручную. But I was also careful to try to record. In those days we had the little cassette recorder tapes. So I was careful to record as much of Prabhupada's talks, morning walks, meetings in his rooms, etc., etc. So that became like an electronic diary. В то время я пытался максимально все записывать, не только вручную, не только ручкой, но и с помощью кассетного записывающего устройства. Я максимально пытался записать все, что происходило: беседы, лекции, встречи, утренние прогулки. То есть это было своего рода электронные записи. And the third source was Prabhupada's correspondence. И третьим источником служили письма Шрилы Прабхупады. Yeah, I mean, in his preaching life, Prabhupada, from 1966 onwards, he actually wrote about 6,500 letters. За свою проповедническую жизнь с 1966 года и до конца Шрила Прабхупада написал 6500 писем. So all the originals were there in the Bhaktivedanta archives in America. Все оригиналы хранятся в архиве Бхактивиданты в Америке. And although they had published all of Prabhupada's letters, but they had not published any letters that were written to Prabhupada.
Хотя все письма, которые писал Шрила Прабхупада, опубликованы, те письма, которые писались ему, не были опубликованы. I think maybe they were concerned about copyrights and things like that. Может быть, были какие-то опасения по поводу прав собственника или еще какие-то переживания. So I asked them, at least for this period that I was with Prabhupada, give me the letter, copy of all the letters that Prabhupada wrote and all the letters that the devotees wrote to him. И, по крайней мере, за тот период, пока я был рядом с Прабхупадой, я попросил, чтобы мне передали все письма, которые Шрила Прабхупада написал, а также все те письма, которые написали ему преданные. And then fourth item was that there were literally hundreds or even thousands of photographs of Prabhupada from that time period. И также четвертым источником для моих дневников послужили сотни, тысячи, буквально тысячи фотографий Шрилы Прабхупады. So the book series, Transcendental Diary, is comprised of those four main sources of material: my written diary, my electronic diary, the correspondence, and the photographs. И так получилось, что серия книг под названием «Трансцендентные дневники» объединяет информацию от всех этих четырех источников: от моего письменного дневника, от электронного дневника, писем и фотографий. So I had never written anything before. До этого я никогда ничего не писал. So just to get some guidance, I wrote to Satsvarup Goswami. Для того, чтобы какое-то руководство и напутствие получить, я написал со Сварупи Махараджи. So by that time, practically he'd finished the Prabhupada Lilamritas. К тому времени он уже написал, закончил работу над Прабхупадой Лиламритой. And so he sent me a nice letter in reply. И в ответ он мне отправил прекрасное письмо. I had asked him, what do you think, how should I present this? What's the best way? Я ему, в свою очередь, спросил в своем письме, как ты думаешь, как мне наилучшим образом представить свою работу? So he said, well, if it were me, he said, I like to, when I write about Prabhupada, there's a certain, relationship that I had with Prabhupada. And it's what he called my Prabhupada. In other words, Satsvarup was saying that he personally had a particular relationship with Prabhupada. И Сасварупа Махарадж ответил, что если бы я был на твоем месте, то я бы писал об отношениях, о своих отношениях со Шрилой Прабхупадой, то, что он назвал «мой Прабхупада». То есть у каждого были какие-то особые индивидуальные отношения с Прабхупадой. So that was a kind of, he said, it's like a unique view through his eyes of that relationship that he had. То есть он бы писал это уникальным взглядом, он передал это в виде уникального взгляда на отношения, на свои отношения с Прабхупадой. Yeah. So he said, I think that devotees, they can get copies of the recordings, they can get copies of, Prabhupada's talks, the morning walks, that are all being transcribed. So he said, I don't think that will be as appreciated maybe by the devotees as you writing down just your personal experiences with Prabhupada. Don't put any, like synopsis of morning walks, of classes, etc. I personally want to hear about, Хари Шаури's Prabhupade. И Сасваруп Махарадж сказал, что
преданные так или иначе получат доступ к записям, к аудиозаписям Шрилы Прабхупады с его утренних прогулок, с лекций и так далее. То, что бесценно, то, за что они будут более признательны тебе, если ты раскроешь свой личный опыт общения со Шрилой Прабхупадой. То есть мне было бы интересно не видеть какой-то обзор с лекции, например, а мне бы хотелось видеть Шрилу Прабхупаду Хари Шаури. So I wrote back and I told him, thank you very much for your advice. Я ему написала ответное письмо, где поблагодарил. I just one other little bit there. He ended his letter to me by saying that, you know, because this is the way that I would do it, but he said ultimately every writer has to find his own voice. Но свое письмо он закончил такими словами. Он сказал: это мое видение, но в конечном счете у каждого автора есть свой голос, уникальный. So that last little, you know, couple of sentences, that's what appealed to me. И вот эти вот пара последних предложений, его комментариев, это то, что как раз-таки обращалось лично ко мне. Мне это очень импонировало. Personally, I didn't think the devotees would be that interested in just hearing that, well, Hari Šauри did this, Hari Šauri did that, you know, with Prabhupada. I didn't think that that would be very appealing, nor did I think that it would be very authoritative if I just wrote about my own personal experiences with Prabhupada, because, you know, so many other people have their own experiences. But I wanted it to be just more than just, you know, somebody saying, oh, that's just Hari Šauri's, you know, view of things. I wanted to present to the devotees as closely as possible and as accurately as possible, you know, what Prabhupada was actually doing. То, что я хотел бы описать, я бы не хотела описывать эти дневники в виде своего личного опыта. Мне бы не хотелось писать об этом, потому что у каждого есть свой опыт. И мне бы не хотелось писать, что вот Хари Шаури делал то-то со Шрилой Прабхупадой, он разговаривал Хари Шаури о том-то. Я бы не хотел, чтобы кто-то цитировал меня и говорил: ну, это взгляд Хари Шаури. Я хотел в этом труде представить максимально точно, по факту, что делал, чем занимался, что говорил Шрила Прабхупада. Yeah, so I thought, you know, that's not so valuable, my opinion. People won't take it seriously. Я подумал, что мое собственное мнение не настолько ценно, и люди не примут это всерьез. So I decided, I at the same time I realized that I can't write something and exclude myself, you know, entirely from what I'm presenting. И в то же самое время я понимал, что, описывая все это, ведя это повествование, я также себя как личность, как участника этого повествования не могу исключить. I didn't want to write a book which would be only Prabhupada, because Prabhupada, it's like Krishna. When you say Krishna, you mean Krishna and Balaram and the cowherd boys and Mother Jasoda and the residents of Vrindavan, etc., etc. Krishna is more than just himself. Конечно же, я не хотел, чтобы мой труд исключительно был о Шриле Прабхупаде, потому что Шрила Прабхупада — это так же, как Кришна. Когда мы говорим о Кришне, то мы имеем в виду Балараму, мы имеем в виду коров, пастушков, Яшоду, всех жителей Вриндавана и так далее, и так далее. Потому что Кришна — это все его окружение. So, obviously, I was, you know, in the action, so to speak. I was one of the bit players in whatever bigger activities were going on. And I could, you know, I couldn't pretend that I wasn't there, you know, and just in the name of writing just about Prabhupada.
То есть я был в тех событиях, я участвовал в них, я был своего рода игроком, и я не могу притворяться и утверждать, делать вид, что меня там не было. Yeah. So I decided to try to take the role of a reporter. Я принял решение, что я возьму на себя роль репортера. At least as much as possible. По максимуму. Yeah. So that when people read it, they think, you know, they become absorbed in Prabhupada, but it would be reliable. It wasn't just going to be something sentimental, you know, or that I had some vague remembrance of. I wanted something that when people, you know, read it, they could identify, yes, that day, this hour, this particular thing happened. So in that way, it would give context to the reader of what it was like to actually travel with Prabhupada. Я хотел создать такой труд, который бы позволял читателю погрузиться в Шрилу Прабхупаду, но в то же самое время, чтобы это были надежные, авторитетная информация, не просто одни сентименты или какие-то смутные воспоминания. То есть я хотела, чтобы читатели понимали, что происходило в определенный день, в такой-то час, что-то произошло. То есть я хотела создать полный контекст того, что происходило, контекст путешествий Шрилы Прабхупады. So anyway, it seems like devotees have appreciated that to some extent. И, по всей видимости, преданным до какой-то степени понравилось, они были признательны. Yeah, you can't be so objective that you leave yourself as the seer out of the equation. But at the same time, you can't, I didn't want to write something that was all about me. It had to be a mixture. Я не мог написать, и невозможно написать что-то абсолютно объективное, которое, как будто я находился в позиции наблюдающего, как бы вырвать себя из этого уравнения. Но, то есть, это было своего рода сочетание, комбинация и того, и другого. Yeah, so anyway, so that's a little background about the writing. The only other thing I would say about writing the diary was that I also I have actually 2 diaries. Это такая небольшая предыстория о работе над этим трудом. Вообще-то велось 2 дневника на самом деле. So the first diary, the main one, which has been published, Transcendental Diary, that's the title. So that one, I have 2 more volumes still left to do. Первый главный дневник, который был как раз-таки опубликован под названием «Трансцендентный дневник», опубликовано 5, и еще 2 тома будут выпущены позже. That covers the 16 months when I was Prabhupada's servant. И событийно эти дневники охватывают период, когда я лично служил Шриле Прабхупаде. But then I have another diary. Но также у меня есть и другой дневник. Because in 1977, Prabhupada sent me back to Australia as the new GBC there. Потому что в 1977 году Шрила Прабхупада отправил меня в Австралию в качестве нового члена GBC там. And of course, Prabhupada was very ill at that time. He'd been getting very weak, actually, towards the end of 1976 and the early part of 1977. He really, was very ill. К тому времени он уже болел и слабел значительно, практически с конца 1976 года, и 1977 год он очень ослабел в этот период. And we got called to Vrindavan in May of 77, emergency meeting of the GBCs,
Prabhupada said that he may leave at any time. So we had all been asked to, all the GBCs at least had been asked to meet with Prabhupada in Vrindavan in May of 1977. И в мае 1977 года было созвано... Hello? Can you hear me? И в мае 1977 года было созвано срочное собрание всех членов GBC, потому что Шрила Прабхупада говорил, что он может уйти в любой момент. So Prabhupada had a system for his secretaries. У Шрилы Прабхупады была определенная система секретарей. He liked to have a permanent secretary. Do you have what? He liked to have a permanent secretary. Ему нравилось, когда у него был постоянный секретарь. And then any GBC, they could book in for 1 month and be an additional personal secretary. И также один из членов GBC в течение месяца служили в качестве дополнительного личного секретаря, личного слуги. So Prabhupada, he had this idea that one at a time the GBCs could travel with him for 1 month and get his association and learn from him how to manage, the ISKCON society. Шрилы Прабхупады была такая идея, что если в течение месяца один из членов GBC будет путешествовать с Шрилой Прабхупадой, и это даст им возможность обучаться менеджменту, управлению обществом ISKCON. Yeah. So sorry, but I got distracted there. What did I just say? You said that Srila Prabhupada liked the idea that when one GBC could travel together for a month. Yeah. So in that, when we were all called to Vrindavan, I spoke with Tamal Krishna Maharaj and I booked in to be Prabhupada's visiting GBC secretary for the month of October 1977. И когда нас всех созвали во Вриндаване в мае 1977-го, я обратился к Тамалу Кришна Махараджу с просьбой о том, чтобы меня назначили в качестве вот этого путешествующего на 1 месяц личного секретаря Шрилы Прабхупады на период октября. Yeah. So late September, I think 28th of September 1977. Then I arrived in Bombay. И в конце сентября 1977 года, где 28 сентября, я приехал в Бомбей. To become Prabhupada's visiting GBC secretary for the month of October. Чтобы служить Шриле Прабхупаде в качестве временного личного секретаря на октябрь месяц. So Prabhupada had just come back from London a couple of weeks before. That was Moндакини, you were there, I think. That last trip of Prabhupada's to the Manor. За пару месяцев до этого Шрила Прабхупада прилетел с Лондона. Я думаю, Матаджи Мондакини, вы как раз были тогда там. Это был последний тур путешествия Шрилы Прабхупады. Yeah, and then after that London trip, he returned to India, and he was staying in the Bombay temple. И из Лондона он вернулся в Индию и проживал в храме Бомбея. Yeah, and the schedule for the opening, this is a Juhu Beach temple property, so the schedule for opening of that was going to be, a few weeks down the line. They'd not fixed it up completely, but they were looking at mid-October, November, December, around that time. График по строительству или завершению строительства этого храма предусматривал его открытие буквально вот через несколько недель. Не было четко установленной даты открытия, но ожидали к середине октября, ноября, декабря, в любое время. Yeah. So by this time, Prabhupada's health was really, really
bad. И состояние здоровья Шрилы Прабхупады к тому времени было очень-очень плохим. Yeah, I arrived, I think about 3:30 in the morning in Bombay. I'd come in from Sydney. Я прилетела из Сиднея в Бомбей утром в 3:30. And before I took rest, I just kind of put my head around the door to see Šrila Prabhupada, and I was very shocked to see how within the couple of months that I'd been away, his whole bodily condition was so much reduced. It was literally a bag of bones. И до того, как я отправился отдыхать, я решил зайти к Шриле Прабхупаде, и я испытал просто настоящий шок, увидев, что за несколько месяцев моего отсутствия, за те месяцы, когда я не видел Шрилу Прабхупады, насколько его физическое состояние изменилось, и он буквально был просто как мешок с костями. So physically, his body was finished practically. То есть физически его тело практически закончилось, пришел конец. I gave him a short report of what was happening in Australia. Я отчитался перед ним коротко о делах, которые происходили в Австралии. And in that respect, it was, the same old Srila Prabhupada. He wanted to know how many books had been distributed and, what other news I had of how things were going in Australia. So his consciousness was perfect, but his body was finished. Но и когда он слушал меня, его сознание, оно было тем же самым, его интересовали все те же самые вопросы, сколько книг распространено, какие новости, как вообще идут дела в Австралии. То есть его телу пришел конец, но его сознание было тем же самым. So the same evening of the day that I arrived, Tamal Krishna called all the senior men and GBCs, sannyasis, to come into Prabhupada's room. В тот же вечер того же дня, когда я прилетел, Тамал Кришна Махарадж созвал всех старших преданных GBC, саньяси в комнату Шрилы Прабхупады. So, one by one, Prabhupada asked us, should I stay in Bombay or should I go back to Vrindavan? И Шрила Прабхупада каждому из нас задавал один и тот же вопрос. Стоит ли ему оставаться в Бомбее или вернуться во Вриндаван? So, as far as I can remember, there was Tamal Krishna Maharaj, Abhiram, Brahmananda Maharaj, Upendra, Giriraj, Gopal Krishna Maharaj, maybe one or two others, but there was about 8 or 9 of us. Где-то нас было 8-9, насколько я помню, там был Тамал Кришна Махарадж, Абхирам, Брахмананда, Упендра, Гирирадж, Гопал Кришна Махарадж. Kuladri. He had been the temple president in New Vrindavan. Который был назначен президентом храма в Новом Вриндаване. So anyway, one by one, we each had to give our vote, Vrindavan or Bombay. Как бы то ни было, нам нужно было проголосовать и каждому высказаться, Вриндаван или Бомбей. So when it was my turn, I had just arrived a few hours before. I was still a little bit groggy from the flight, plus, the whole dynamics around Srila Prabhupada's personal service had, drastically changed from when I was with him. И когда дошла очередь до меня, учитывая то, что я прилетела лишь несколько часов и еще не совсем оклемался, плюс динамика того служения и вообще динамика, которая присутствовала тогда вокруг Шрилы Прабхупады, динамика служения, она изменилась значительным образом с тех времен, когда я служил. So I wasn't quite sure, none of the context, but just
the general mood of the party. As I say, I wasn't fully tuned in. So I asked Prabhupada, is it for health, or is it for preaching? И я не понимала тогда еще общее настроение приближенных личных слуг и секретарей Шрилы Прабхупады, еще не сонастроился с этим настроением, поэтому я спросила у Прабхупады, это для проповеди нужно или для здоровья? So Prabhupada said, it is for health. И Шрила Прабхупада ответил, для здоровья. So we all voted that Prabhupada should leave Bombay and go back to Vrindavan as soon as possible. И мы все проголосовали, что нужно, чтобы Шрила Прабхупада в максимально сжатые сроки покинул Бомбей и уехал во Вриндаван. I think Gopal Krishna Maharaj was the only one that voted that he should remain in Bombay. Я думаю, что Гопал Кришна Махарадж был единственным, кто тогда проголосовал за то, чтобы Шрила Прабхупада остался в Бомбее. Because he knew if Prabhupada leaves Bombay, all the devotees are going to go with him to Vrindavan. Потому что он знал, что если Шрила Прабхупада уедет во Вриндаван, то все преданные последуют за ним. And then, who knows when the Bombay temple will be completed and opened. И тогда уже одному Богу известно, будет ли открыт и закончен, завершен бомбейский храм. So he was concerned, he was the GBC in Bombay. Giriraj, of course, he was the temple president there, but he voted for Vrindavan. Anyway, it was И Гопал Кришна Махарадж переживал, будучи GBC, за будущее этого храма, хотя президентом храма на тот момент был Гирирадж. So that was it. We made our vote. Then I sat with Tamal Krishna Maharaj for a few minutes to figure out what we would need if Prabhupada was going to go back to Vrindavan. И таким образом мы проголосовали, затем несколько минут я побеседовала с Тамалом Кришном Махараджем о том, что нам вообще необходимо организовать для того, чтобы Шрила Прабхупада вернулся в Вриндаван. Yeah, so I flew from Bombay to Delhi on the last flight that night. И последним самолетом в тот вечер я улетела из Бомбея в Дели. And then the next morning, I went with Bhagavata Shreya Prabhu. He was the temple president in Delhi at that time, Australian boy. И на утро следующего дня я встретился с Бхагаватом Шраем Прабху, который был на тот момент президентом храма Дели. So, we discussed Prabhupada's coming. We have to get his rooms ready to receive him in Vrindavan. So I had a short list of a few essentials. One of those things was that we needed a double-sized bed. И мы обсудили всю организацию приезда, встречи Шрилы Прабхупады, что потребуется. Мы организовали комнату для него в Вриндаване. У меня был короткий список того, что потребуется. И первая вещь, которая необходима была, это двойного размера кровать. So he had a friend, it's like a friend of the temple. His name was Davan. So he had just started his own business making wooden furniture. И у Бхагавата Шрая был друг Даван. Он как раз начал свой собственный бизнес тогда по производству деревянных изделий. So Mr. Daban, he had one bed available. И у Давана тогда была всего в наличии одна кровать. And it cost 650 rupees. Она стоила 650 рупий. So that was it. We bought it. We got some double thickness cotton mattresses, specially made for the double bed size, and a few other things, pillows, sheets, etc. And then we dispatched them
in India they have these small trucks called public carriers. So we hired one of those. There was a devotee from Atlanta that was there in in Delhi at that time. So he went with the bed and everything to Vrindavan. И мы купили эту кровать и закупили также специальный двойной матрас, двойной толщины хлопчатобумажный, также постельное белье, подушки. И отправили все это во Вриндаван специальным. Маленькие грузовики есть в Индии, называются общественные транспортная компания. И сопровождающее лицо также присутствовало там, которое сопровождало этот груз с Дели во Вриндаван. And then once that was taken care of, we wanted to borrow. There was one gentleman who had a Mercedes-Benz. In those days, you know, those cars, there was 200% duty taxes on any big foreign car. So this fellow, Prabhupada had stayed with him, I think twice, whilst he was doing programs in Delhi. His name was Lakshman Agarwal. И был также один джентльмен, владелец автомобиля Mercedes-Benz. На то время такие автомобили облагались налоговой пошлиной в размере 200%. Шрила Прабхупада, когда проводил программу в Дели, дважды останавливался у него. Его звали Лакшман. Лакшман? Well, his business was called Lakshman Sylvania Light Bulbs. What was his name? Lakshman Agarwal? Lakshman Agarwal. Lakshman Agarwal. Его бизнес назывался, and his business was titled. So he was friendly, but he said, my car's not working properly, so we can't lend it to you. Он был достаточно дружелюбен, но он сказал, что машина у него не очень хорошо работает, поэтому он не может одолжить ее нам. So we decided we'd have to use Prabhupada's ambassador. И поэтому мы... In those days, practically every car on the road was either an ambassador, which was really an old 1950s Morris Oxford British car, which the industrialists in India, they bought the dies for that and set up their own manufacturing unit. So didn't get it. Sorry, I didn't get it. Поэтому мы должны были, поэтому нам пришлось обойтись с машинами back in 1950. Well, in the 50s and 60s, when Indira Gandhi was in control, then she had some good friends that were big industrialists. So India didn't have their own car manufacturing plants. So they would buy what they call the dies or the moldings, and then they would bring them over. They brought this from England, and then they would reconstruct them in India and sell them. So the only cars on the road practically was this old Morris Oxford style of car, and they gave them the name ambassadors. И нам пришлось обойтись вот этими машинами, которые назывались амбассадоры со времен Индиры Ганди 50-х, 60-х годов, когда в Индии не было крупных промышленных предприятий по производству автомашин, и им приходилось где-то вот такие готовые кузова завозить и уже делать сборку в Индии. So in 1976, Gagamuni, he had purchased, not Gagamuni, Pushta Krishna, he had purchased a Mercedes for Prabhupada from a company in Germany. И в 1974 году Пуша Кришни Прабху приобрел такой автомобиль из Германии. So Pushta Krishna, he was a Swami at that time, and another devotee, Radha, from South Africa, and one is an American.
they had purchased this this Mercedes and driven it overland from Europe all the way through Afghanistan, Pakistan, Turkey, etc. And they brought it and presented it to Prabhupada at the 1977 Gopurnima Festival. Потому что Кришна Прабху к тому моменту, к тому времени он был с вами вместе с еще одним Прабху из Южной Африки купили и пригнали этот автомобиль Mercedes-Benz из Германии наземным способом через всю Европу, через Пакистан, Турцию и подарили Шриле Прабхупаде на Гаура Пурниму в 1974 году. So it was a great car, but there were problems. Это была великолепная машина, но там были проблемы. Yeah, foreign luxury cars, they had to either pay 200% duty on the cost of the car in order to be able to keep it in India, or they had to take the car out of India and re-register it and then come back in. Иностранные люксовые машины, тогда была проблема с ними, потому что помимо их цены поверх еще накладывался вот этот налог в размере 200%, для того, чтобы ими могли пользоваться на территории Индии. А второй вариант, можно было выехать за пределы Индии, перерегистрироваться и затем уже пользоваться Индией. So it was a problem because after 6 months the car had to go out. So when Prabhupada came back from his last Western tour, he had discussed with Gagamuni about the problems with this Mercedes. И через 6 месяцев, то есть каждые 6 месяцев нужно было вывозить ее, эту машину, и были поэтому проблемы. И когда Шрила Прабхупада вернулся из поездки из Запада, он поговорил с Гаргамуни. So one of the devotees was sent with the Mercedes. He drove it all the way back to Tehran, and he sold the Mercedes in Tehran. And with the money that they got from the Mercedes, they went back to India, and then they purchased 3 ambassadors for Prabhupada. One for Delhi, one for Calcutta, and one for Bombay. И они переговорили и пришли к такому выводу, что необходимо взять этот Мерседес, они его взяли и повезли в Иран, в Тегеран, и в Тегеране продали за вырученные деньги, купили 3 вот этих индийских машины амбассадора, один для Дели, один для Калькутты и один для Бомбея. So that was the car that we had to use now to bring Prabhupada. He was coming from Bombay by train, and we had to use the ambassador car to pick him up at Mathura railway station the next morning. И эта машина, она ехала с Бомбея поездом, и название железных дорог Мадхура Railway, мы должны были принять этот автомобиль, забрать его. Myself and Bhagavata Shrire, after we purchased all the things that we thought we would need, then I rang up Tamal Krishna Maharaj and told him, okay, we're all set to receive Prabhupada, now you can come. И с Бхагаваташраем Прабху мы закупили все необходимое, позвонили Тамал Кришна Махараджу и сказали, что мы готовы принять Шрилу Прабхупаду. So initially we thought we would fly Prabhupada to Delhi and then go by road to Vrindavan. Изначально мы думали, что Шрила Прабхупада полетит самолетом до Дели, а затем поездом до Вриндавана. And unfortunately there were problems with the road. It had been flooded out because of the monsoons. So there was not really a good route to go from Delhi to Vrindavan by road.
Не железной дорогой, простите, а автотранспортой по обычной транспортной дороге. Но, к сожалению, тогда из-за сезонных дождей дороги были переполнены, перегружены. Yeah. So Bhagwan, he had for the Delhi temple an old second-hand car. У Бхагавата Шрая тогда в храме в Дели была маленькая подержанная машина. And we drove in that to Vrindavan from Delhi. И мы поехали Bhagwan. мы поехали from Delhi to Vrindavan. Yes. И мы из Дели до Вриндавана поехали на этой машине, меняясь друг с другом. Unfortunately, his car broke down. We had to catch a bus from the middle of nowhere to get to Vrindavan in time. The car broke down. Yes. К сожалению, по дороге машина сломалась, и нам пришлось воспользоваться общественным транспортом. Anyway, so I told Tamal Krishna Maharaj, I said the road is out. So if Prabhupada flies from Bombay to Delhi, he'll still have to go on this broken road to Vrindavan. So the best thing we decided was that Prabhupada should leave Bombay on the train and get down at Mathura railway station. It was an overnight trip. And then we would carry him in his ambassador back to Krishna Balaram Mandir. И тогда я сказал Тамал Кришна Махараджи, что можно, конечно, чтобы Шрила Прабхупада полетел с Бомбея в Дели, но, учитывая плохое состояние дорог, это нежелательно. Поэтому мы решили, что Шрила Прабхупада поедет поездом с Бомбея до Мадхуры, до железнодорожной станции Мадхуры. Это заняло ночь. А затем мы его отвезем на машине Амбассадоре до Вриндавана. So that was it. The next morning, I think about 7:30 in the morning, the train came in from Bombay. We picked Prabhupada up at Mathura railway station, and there was probably an entourage of about 30 or 40 devotees that came with us on the same train. И примерно в 7:30 утра следующего дня прибыл поезд с Бомбея на железнодорожную станцию Мадхуры, откуда мы забрали Шрилу Прабхупаду. И его тогда сопровождали преданные в количестве примерно 30-40 человек. And, well, that's as far as I'll go for now. But the point of that little narration was that as soon as we arrived in Vrindavan, then I immediately purchased a blank like a notebook, like a school notebook. And Tamal Krishna Maharaj, of course, was already keeping his diary for the last few months. So that last month and a half that Prabhupada spent in Vrindavan, from the beginning of October until the middle of November when he left, so I had my own diary. I made a new diary separate from the one when I was traveling with Prabhupada as his servant. Now this other one was from a slightly different experience of being one of Prabhupada's visiting GVCs. И как только мы приехали, вот это такое небольшое повествование, с которым я вам делюсь, заканчивается тем, что когда мы прибыли во Вриндаван, то я сразу же первым делом купил блокнот, обычный блокнот. И к тому времени Тамал Кришна Махарадж уже вел несколько месяцев свой дневник. И 1,5 месяца, который Шрила Прабхупада провел во Вриндаване, где-то с конца октября до середины ноября, я вел свой новый дневник. Это был новый дневник, отдельный от того дневника, который я вел, будучи личным секретарем Шрилы Прабхупады, потому что этот дневник описывал другой опыт временного личного секретаря Прабхупады. So that diary, the first diary, Transcendental Diary, that's published in 5 volumes so far,
as I mentioned, there's 2 more to come. Как я уже сказал, что вот тот изначальный дневник, который был выпущен под названием «Трансцендентный дневник», 5 томов выпущено, 2 еще ожидаются. So, and then the second diary from the last 6 weeks in Vrindavan, I'm working on that right now, and I'm hopeful that that will be published by the end of this year. И второй дневник, который я стал вести и вел в последние 6 недель во Вриндаване, я сейчас работаю над этим дневником и планирую завершить его к концу этого года, надеюсь. Then once I finish that, then I'll go back to working on the original servant's diary. И как только я закончу этот второй дневник, я вернусь к тому первому изначальному дневнику. So that's where we're at right now with the publishing. There's a lot of stuff still to come out yet. Вот такого состояния дел по поводу публикации, написания. Okay, it's I don't know what time it is there, but here it's nearly 8:30. So if you want, we can do some questions and answers. Уже 8:30 у нас. Если вы хотите, можем перейти к вопросам. Да. Спасибо большое, Хари Шаури Прабху, за это погружение. Конечно же, первый вопрос, который возникает, как мы можем приобрести эти удивительные книги. Thank you so much, Хари Шаури Прабху, for letting us to dive into your narration. And the first question that arises is, how can we purchase, how can we procure those diaries, those books? The 5 volumes that have been published already have actually been published in Russian, all 5 volumes, and are available from philosophical books. That's a group of devotees, I think, in Moscow. And I gave them publishers, we made a publishing agreement, and they were very good, actually. They've translated and published those first 5 volumes. And when I get close to doing completing the ones that are left over, I'll probably approach the same group of devotees for publishing that book as well. Первые 5 томов, как я уже сказала, они уже опубликованы, причем на русском языке, и они доступны под названием «Философские книги». Они выпущены, переведены и выпущены группой преданных, замечательных, в Москве, и они были опубликованы в рамках специального соглашения. И я думаю, что последние 2 тома, когда выйдут, то я обращусь к той же самой группе, к той же самой группе преданных за помощью. So if you can read English, of course, we have the Veda base. You know that from America, Prabhupada's archives, all of Prabhupada's written and audio works are all available in that program Veda base, which you can get from the archives, Bhaktivedanta archives in America. Если вы владеете английским языком, то вы можете зайти на Veda base, и там Бхактивиданта архивы, там где выложены все труды Шрилы Прабхупады, как его письменные труды, так и аудиотруды. Reading a computer screen, I know, is more difficult than reading a real, paperback book. But я прекрасно понимаю, что читать с экрана эти книги и читать бумажный вариант с экрана труднее. Yeah. But anyway, they're there. So if you want, you can get them from the archives. Well, at least в любом случае, это все выложено там, можно будет получить это в архивах. Yeah. Спасибо большое. В издательстве «Философская книга» для всех наших зрителей можно обратиться и там заказать
они издатели. И наш следующий вопрос. Даже я бы хотела зачитать несколько отзывов, которые пришли во время эфира, как преданные в России и не только в России читают дневники трансцендентные. Вот нам написали, что в храме в Кёльне каждый день перед лекцией Шрилы Прабхупады читаем отрывок из трансцендентного дневника. И также у нас в соцсетях есть целые странички, в которых ежедневно публикуются отрывки из трансцендентного дневника. I would like first to read you out the feedbacks that we get from our listeners, from our audience today, like not only from Russia, but across the world. For example, back in Köln, in the temple, they would every morning read some extract from Transcendental Diary. All right, thank you. До лекции, да, они читают это? Да, до лекции по Шримад Бхагаватам. Before giving Srimad Bhagavatam class, they would read out an extract from Transcendental Diary. Also, they would place daily place some extracts from Transcendental Diary in social media. Very nice, thank you very much. Здорово, спасибо большое. И есть такой вопрос, который хотелось бы задать. Вот, sorry, let me interrupt 1 second. There is also, let me see, I have a website called lotusimprints.com, and you can download for free a lot of the seminars of different activities that Prabhupada did, say like for deity worship, or book distribution, or book writing. There's about 8 or 9 different topics, and they're available, audio files. They're available from my website for free. Can you repeat your website? Также я бы хотела сказать о том, что есть веб-сайт lotusimprints.com, lotusimprints.com, и там в бесплатном доступе вы можете закачать семинары и различные мероприятия, в которых участвовал Шрила Прабхупада, и они там разбиты по тематикам, 8-9 тем, по поклонению божествам, по распространению знаний, по написанию, по передаче знаний. Они доступны в аудиоформате, можете скачивать это бесплатно. We should put it on the website. You can put it so the. Yeah, if you go on the audio section, you can download whatever you like. Yeah, so it's lotusimprints.com. Lotusimprints.com. With the S, okay. Haribo, thank you. Hare Krishna. If you can't find it still, just type in Haри Šauри and it will, the Google search will definitely bring it up. Если какие-то трудности возникнут и не сможете найти этот сайт, наберите на английском языке Хари Шаури, и тогда Google поисковик выдаст вам этот сайт. Хорошо. Спасибо большое, Хари Шаури Прабху. И хотелось бы задать такой вопрос. От вас столько любви идет от Прабхупады к Прабхупаде. И вот такой вопрос для будущих поколений. Могли бы вы что-то сказать для тех, кто хочет стать ближе к Прабхупаде и поместить его в свое сердце, чтобы чувствовать больше Прабхупаду? Что бы вы сказали таким людям, что бы порекомендовали? Thank you so much, Хари Шаури Prabhu. Such a great love and affection is felt through your narrations towards Srila Prabhupada. And for the future generations, for the future devotees, those who want to get closer to Srila Prabhupada, those who are willing to kind of place Srila Prabhupada into their hearts. And what would you recommend? What would you suggest
Well, what is your message to this kind of devotees? It's simple in one sense. Prabhupada spent his whole life trying to manifest, this international society. And whenever he would visit different places, he would tell the devotees, I'm presenting all of this for you. Read my books, chant Hare Krishna mantra, do some book distribution, that will please me. So that there's no, special formula in that sense. Prabhupada worked so hard, to give us the translations of the Chaitanya Charitamrita, the Srimad Bhagavatam, all the small books. He literally practically killed himself just to get that information out to people all around the world. So we can return his benedictions on us, by following what Prabhupada actually asked us to do. It's a simple thing. He said, if you just follow the simple activities, do a little, devotional service, chant your rounds, go on Sankirtan, then you're bound to go back to Godhead. На самом деле ответ очень простой, потому что все, что делал Шрила Прабхупада, он делал для того, чтобы проявить вот это вот общество, международное общество сознания Кришны. И куда бы он ни ездил, в разные места, он везде говорил, что все это я делаю для вас. Берите, читайте, повторяйте Махамантру, Хари Кришна, распространяйте книги. И именно это может удовлетворить меня. Вот именно это удовлетворяет Шрилу Прабхупаду. То есть на самом деле нет какой-то особой формулы. Шрила Прабхупада очень усердно, очень много работал, перевод, написание, читание Чаритамриты, Шримад Бхагаватам и других более мелких произведений. Фактически, работая над этими трудами, он убил себя лишь с той целью, лишь для того, чтобы передать эти знания и чтобы мы обратно вернулись к Богу. Поэтому, если мы хотим вот эти благословения, которые мы получили от Шрилы Прабхупады, передать дальше, то мы должны делать то, что он сказал, читать книги, читать наши круги, заниматься санкиртаной. And the last sentence that you said, I missed. Hare Krishna. It'll come back. Anyway, it's a simple process in one sense, but Prabhupada definitely had plans for seeing the movement that he created spread all around the world. He said, even if you can't expand what I've already given you, at least maintain it. В каком-то смысле процесс этот очень простой. Нужно просто распространять это во всем мире, то, что уже создано. И Шрила Прабхупада даже говорил, что если вы не можете расширять и распространять, то, по крайней мере, сохраните то, что дано. Yeah. So there's an English saying, you can bring a horse to water, but you can't make him drink. Есть английское выражение, что ты можешь привести лошадь к водопою, но заставить ее пить ты не можешь. So Prabhupada brought us to the point, where the water's available, spiritual waters, but it's up to us whether we drink it or not. Прабхупада подвел нас всех к водоему. Вода в полном доступе перед нами находится, но от нас зависит, будем мы ее принимать, будем мы ее пить или нет. Is that all right? Отвечает на вопрос. Спасибо большое. У нас поступил один вопрос от Дамодары Лилы. Она написала такой отзыв, что она читает дневник, 30-летний дневник, уже несколько лет подряд по кругу, то есть не останавливаясь. И он открывает ей самого близкого друга, самого большого доброжелателя Шрилы Прабхупады.
one feedback is given by Mataji Damadara Leela. She's saying that she's writing that over the course of last years, I've been reading Transcendental Diary over and over again. And while reading, I realized that this book discovers for me the dearest, the most beloved friend, Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупады. И ее вопрос: как на протяжении стольких лет вам удается поддерживать связь с Шрилой Прабхупадой? Как вы лично смогли пережить его уход с этой планеты? И что вас поддерживало в те дни? Что помогло не уйти многим ученикам в этот период? And the question is, how do you maintain that connection, that bond with Srila Prabhupada over these years, and how did you survive when Srila Prabhupada left, when he passed away? How did you survive along with other devotees together, as well as other devotees who were close to him? Последний вопрос. That's a big question. Это большой вопрос. I'm just trying to think, somebody made a comment the other day that when Prabhupada gets into your heart, he'll never come out. Я просто пытаюсь сейчас наилучше сформулировать ответ, но ответ в том, что когда Шрила Прабхупада попадает в ваше сердце, если он попадает туда, он уже не уходит, он уже не покидает его. Even if we drift a little bit, Prabhupada is always there to look after us and keep us, on the path going back to Godhead. So I've had my shares of ups and downs. I took sannyas in 1980 when I was 30 years old, and I had to give that up after, 3 or 4 years. It was too difficult. So that was a turbulent time. But the one thing that kept me going was that I could never forget Prabhupada. Шрила Прабхупада, когда вас заносит, когда вы испытываете какие-то сложности по жизни, то Шрила Прабхупада именно тот, кто возвращал нас на путь. У меня тоже в жизни были падения, были взлеты и спады. В 1980 году, когда я принял саньясу, то есть мне было 30 лет, you were 30 or it was 30 years? Да, мне было 30 лет, и в течение 3-4 лет мне было достаточно тяжело. И единственное, что меня поддерживало в те годы, это то, что я никогда не забывала Шриле Прабхупаде. So it's, relationships are active, they're not passive. As Prabhupada said, if you love me, then do as I do. So our movement has been founded on this Guru Nishta, the attachments that we formed with Prabhupada. Prabhupada was not an ordinary Vaishnava, what to speak about a human being. И Шрила Прабхупада говорил, что отношения — это активная вещь, не пассивная. И Шрила Прабхупада также говорил, что если вы любите меня, то делайте так, как делаю я. И отношения наши со Шрилой Прабхупадой формировались и были основаны на гуру ништхе, то есть на привязанности к Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада не был обычным вайшнавом, что уж говорить о том, что он не был обычным человеком. There's no comparison of Prabhupada with any other Vaishnava. Его не с кем сравнить, ни с каким другим вайшнавом. Yes, that's not just sentiment, but it's a fact by action. И это не сентимент, это факт, который основан на действиях. Let me just see if I can. There was one thing that I wanted to read, if I can find it. Позвольте, если я сейчас найду, я хотел бы вам кое-что зачитать. Just hold on 1 second. Секундочку, подождите. Okay, I just came across this
a short while ago. I hadn't seen it before. This is from a conversation, July 10, 1977, when Prabhupada was in Vrindavan. Я не видела это, я недавно встретился вот с этим отрывком беседы, 77 год, июль, Вриндаван. So, Prabhupada, I don't know who he was speaking to, but it was in Hindi. Не знаю, с кем он разговаривал, но беседа велась на хинди. I think it was probably his old friend Bhagavad-ji, who lived around the corner from the Krishna Balaram Mandir. Возможно, эта беседа была с его другом Бхагаджи, который жил неподалеку от Кришна Баларама Мандира. Yeah, I mean, we tend to think about Prabhupada in the context of, you know, the formation of ISKCON onwards. We don't think so much about, you know, the early days before that. Обычно у нас Шрила Прабхупада ассоциируется с формированием, образованием ИСККОН, вот этой его внешней деятельностью. Мы мало ассоциируем его с той деятельностью, которая предшествовала этому. So Prabhupada's talking with Bhagaji, and he told him, he said that people, people there were saying that the way that you speak, especially in the beginning, you should be killed. You should be killed. In other words, what Prabhupada was saying was so revolutionary. Итак, Шрила Прабхупада говорит с Бхагаджи, говорит со своим другом, и там говорится, что люди говорили, что то, о чем ты говорил, твое послание, за содержание этого послания ты должен был фактически быть убит. But the Supreme Lord has saved me from so many types of great dangers in all respects. Но Верховный Господь спас меня от множества опасностей и разного рода опасностей. And as far as my health is concerned, а что касается моего здоровья, it has been bad from the time that I began to travel abroad at the age of 70. Оно было слабым, оно было плохим прямо с того момента, когда я отправился на Запад в возрасте 70 лет. I suffered heart attack 3 times, and since then, something or another is always happening to my body. Я пережил 3 сердечных приступа, и постоянно на протяжении этого времени что-то происходило с моим телом. So that means right at the very beginning of ISKCON, when Prabhupada first left India, he was so sick that he thought sometimes he was going to die. Это означает, что с самого начала зарождения ИСККОН, когда он только покинул Индию, постоянно что-то происходило с его телом настолько серьезно, что Шрила Прабхупада думал, что он покинет это тело. So Bhagaji said, so in an unhealthy condition, you have been preaching this whole time. И Бхагаджи говорит, будучи таким нездоровым, в нездоровом состоянии тела, ты продолжал проповедовать так долго. And Prabhupada said, all along, I have preached in an unhealthy condition. И Шрила Прабхупада говорит, да, в одиночку я проповедовал, будучи таким нездоровым. I went through such condition. One time I was traveling in a motor car, and suddenly I felt that I will die now. Шрила Прабхупада делится, что как-то я ехал на автомобиле и почувствовал, что прямо вот сейчас оставлю тело. So Bhagaji asked him, why is that so? Was it because of fear or something else? И Бхагаджи спрашивает, почему, какова причина, что это было, страх или что? So Prabhupada said, no, just my health condition was so bad, that's why. И Шрила Прабхупада говорит, нет, просто такое состояние здоровья было плохое. Bhagaji asked him, so ill health, was it fear of accident? Плохое здоровье ввиду того, что ты боялся, что произойдет какое-то несчастье? Prabhupada said, no accident.
but because my health was so fragile. Нет, я не боялся транспортного какого-то инцидента или какого-то происшествия транспортного, просто мое здоровье было плохое. It is imbalance of wind. Это дисбаланс ветра в организме. When I was returning to India in 1967 for the first time, these boys took care of me very nicely. Когда я впервые вернулся после Запада в Индию в 1967 году, эти мальчики настолько хорошо заботились обо мне. But my condition became so bad on the way. Но на пути туда мое состояние здоровья настолько ухудшилось, So I didn't tell them anything. Что я им ничего не говорил. I thought I will not survive. Я думал на самом деле, что я и не выживу. I arrived at the airport. Я приехал в аэропорт. As I was sitting, my condition became very serious. И когда я там сидел, мое состояние стало настолько серьезным. So immediately I came back to India by force. Что незамедлительно в тот же момент я вернулся в Индию. I was prepared. If I have to die, then let me go to Vrindavan. То есть я уже был подготовлен морально, что если мне и суждено умереть, пусть это будет во Вриндаване. Bagaji said, so then you went back again. И Багаджи сказал, то есть ты вернулся снова. The Prabhupada said, yes, I went back again. But then I thought that there is no alternative left for survival. So then I came back to Vrindavan. Да, я вернулся, потому что я думал, что уже альтернативы нет, я не выживу. Поэтому я вернулся во Вриндаван. Actually, my health has been down for a long time. Фактически мое здоровье ухудшалось уже долгое время, в течение длительного периода. From 1965 to 1977, I was never healthy. В период 65-го вплоть до 77-го года я никогда не находился в хорошем здравии. So, I mean, what to speak about what Prabhupada did, I mean, in those 10 or 11 years, when he had severe health problems, that was the beginning of when he manifests ISKCON, the BBT, so many centers. It's inconceivable what Prabhupada did for us. То есть, видите, в течение этих 10-11 лет, будучи в таком серьезном состоянии в плане здоровья, и это лишь было зарождение ISKCON, самое начало, предстояло организовать ISKCON, BBT, все центры, это непостижимо. One more question. Еще один вопрос? Спасибо большое, Хари Шаури Прабху. Немножко Мондакини. У вас есть вопросы, я знаю. Thank you so much, Хари Шаури Прабху, Mataji Moндакини. I know you do have some questions. Yeah, I have a lot of questions, but I'm going to choose one. У меня много вопросов, но выберу я один из них. Yeah. Okay, just one short one because I don't want you to be overtired. Один короткий вопрос, потому что не хочу вас очень перегружать. So, dear Havi Suri Prabhu, all of us Srila Prabhupada disciples, we are actually in the queue. Yeah. Дорогой Хари Шаури Прабху, все мы ученики Шрилы Прабхупады, мы фактически стоим в очереди. And we've seen our dear Bhakti Charu Swami just leaving us very recently. И мы знаем о недавнем уходе Бхакти-чару Свами Махараджа. To join Srila Prabhupada again. Он ушел, чтобы снова присоединиться к Шриле Прабхупаде. It is said that when one baby is born, the baby is crying and everybody else rejoices. Говорится, что когда ребенок рождается, он плачет, а все вокруг радуются. And when one great soul is departing, everybody is crying and the great soul is rejoicing.
И говорится также, что когда великая душа уходит, то все вокруг плачут, а сама великая душа радуется. So when the day will come for you, and I have asked Shyamasundar Prabhu also the same question, and when you will be at Srila Prabhupada's lotus feet again, what are you going to tell him first? Я задавала тот же вопрос Шьямасундаре Прабху. Когда ваш день придет также, и вы окажетесь у лотосных стоп Шрилы Прабхупады, что вы ему скажете? You know, a couple of years ago, I was in Vrindavan. Пару лет назад я был во Вриндаване. And I was talking, I had a very wonderful discussion with Gagamuni. This was just not long after Brahmananda Prabhu left. Незадолго после того, как Брахмананда Прабху ушел, у нас была великолепная беседа в Гаргамуне. So he told me, he said, I'm just praying that somehow or another in my next birth, I can be in exactly the same position that I was in this birth when Prabhupada started ISKCON. И Гаргамуни сказал, что я молюсь, чтобы в моем следующем рождении я оказался в том же самом положении, в котором я оказался в этом рождении с Шрилой Прабхупадой. I just want to be with Prabhupada just as he's beginning another new movement somewhere else. Когда Шрила Прабхупада создавал новое движение, я хочу быть в тот же самый момент, там же, в момент, когда Шрила Прабхупада бы создавал что-то новое снова. I think that practically every follower of Prabhupada would want that. Я думаю, что определенно это то, чего хотел бы Шрила Прабхупада. It's certainly what It's I'm 9 hoping o'clock. for. It's certainly what I'm hoping for. И определенно это то, на что я надеюсь. Okay, so I don't know what time it is where you folks are, but it's 9 o'clock at night here. Yes. Yes. Не знаю, сколько у вас там время, ребята, а здесь у нас 9 вечера. So thank you so much, dear Hari Shauri. Was it all right? Oh, it was wonderful, wonderful. Это было прекрасно, прекрасно. We are all, Нормально было? Понравилось? we are all very, very grateful and to have seen Srila Prabhupada through your eyes. Well, we haven't started. Мы очень благодарны возможности посмотреть на Шрилу Прабхупаду вашими глазами. And now Shri Gauri is just going to say a few words on behalf of all the audience and all the devotees to thank you. Сейчас Шри Гаури Радха скажет несколько слов от лица всей нашей аудитории. Спасибо большое Хари Шаури Прабху за эту встречу. От всех наших телезрителей мы бы хотели поблагодарить. Вот сегодня в этом эфире очень сильно чувствовалась такая теплота в сердце от этой встречи. То есть она была очень теплая, и столько любви к Прабхупаде она пробуждает, что это бесценно. Thank you so much, dear Hari Šauри Prabhu, for today's meeting. On behalf of the entire audience, I would like to thank you for those feelings of warmth and love towards Srila Prabhupada that was awakened through our discourse to Srila Prabhupada. И, конечно же, мы хотим вас поблагодарить за то служение, которое вы выполняли, когда Прабхупада был на Земле, и за эти трансцендентные дневники, потому что это то, что останется для будущих поколений. И это то, что раскрывает для нас Прабхупаду. Спасибо вам огромное. And thank you so much, Hari Šauри Prabhu, for the service that you've done while being together with Srila Prabhupada, for your transcendental diary, because this is what the future generations will inherit, and this is what discloses the personality of Srila Prabhupada. И для нас, конечно же, это
невероятная удача и огромная милость быть сегодня вместе с вами и слушать от вас о Прабхупаде. Спасибо вам большое. And for us, this is incredible luck and mercy and grace to be with you and hear from you about Srila Prabhupada. Thank you so much. Well, thank you all very much. If you want to do another session, we can easily arrange that. I'm in Mayapur all the time nowadays, not moving around. So anytime you want to do another session, let me know. Спасибо вам большое. Если у вас возникнет желание провести еще одну встречу, дайте мне знать. Я сейчас все время нахожусь в Майяпуре, никуда не выезжаю, поэтому просто дайте мне знать и организуем очередную беседу. Спасибо. Thank you so much. Hari Bol. Hari Bol. Glories to Shrila Prabhupada. Слава Шриле Прабхупаде. Hare Krishna. Hare Krishna.